الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد, my respected brothers and sisters, we need to think well of Allah subhanahu wa ta'ala and not to think ill of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah does not need us, but we need Him. Allah is self-sufficient, but we're so dependent on Him subhanahu wa ta'ala for our own affairs. And we may face challenges and struggles in this life. This is the nature of life and the nature of believers in particular, because they will have challenges from within themselves and from outside the world, from the outside the world. What they need is always to think well of Allah subhanahu wa ta'ala and to be always optimistic that no matter how dark the road is, there's a light at the end of the tunnel. There's always hope, and the hope is so great with Allah subhanahu wa ta'ala. If you put your trust in Allah, Allah will never put you down. Never. That's why we need to depend on Him and to put our full trust in Him subhanahu wa ta'ala, even at the darkest of moments, even when there is no way out. There will always be a light. There will always be a hope and something to come to give us the glad tidings in this life as well as in the hereafter. Yes, we are in between hope and fear, and this is the case of a Muslim in this life. More often in life, when you are in good situation, when you are well, when you have so many bounties, you should always fear that this may be something to drag you, to pull your leg. Be careful and do not depend on things that may lead you astray from the path of Iman and righteous deeds. But then at the end of life, when we are at the moment of departure from this world, when we feel that the end is there and the soul is ready to come out, and we can feel that, then you need to have more hope in Allah subhanahu wa ta'ala and think of the good and positive things that you have done in life, because these things will make you happy and will put you for trust in Allah, and then you'll be eligible to receive Allah's mercy and bounty on you, particularly at those moments. That's why we always need to work hard and seek the best and think that Allah subhanahu wa ta'ala is there, watching, supporting, responding to our dua and supplication. Never let your faith put you out of the hope in Allah subhanahu wa ta'ala. This is what is going to save us. And I mentioned in the earlier part of the khutbah today, the position of so many of the Anbiya alayhim salawatullahi wa salam. Yaqub, when he first lost his son Yusuf, then again his brother, then the elder brother, and Allah subhanahu wa ta'ala brought them all at the end, because Yaqub alayhi salatu wa salam had the full trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Even Ibrahim alayhi salatu wa salam, when he was thrown in fire, what do you think? Someone would be thrown in fire, naturally he would be burned. But then Ibrahim alayhi salatu wa salam put his full trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah saved him from fire, and he came out clean.
never touched by its heat. And the same thing with Zakaria and Musa and Isa and Muhammad alayhi salatu wassalam. Even our beloved Prophet alayhi salatu wassalam, when they plotted against him in Mecca and in Medina in so many cases, Allah saved him every time. So even when a believer is put through trials and tribulations and hard times, there are always hopes of salvation. And that's we need to have this iman and strength. It will keep us calm, happy, having this calmness in our heart, and then the end will be so bright, and the rewards will be so many and abundant for us from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah keep us on the straight path. May He help us have full trust in Him at all times, at the times of ease and the times of hardship. May He give us the strength of iman to persist and to persevere in this life until we gain success in our daily, in our life, in our worldly affairs, as well as in our end with Him in the hereafter. Allahumma inna nas'aluka ya hayyu ya qayyum أن تيسر أمورنا وأن تثبت قلوبنا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحسن الظن بك فاجعلنا عند ظننا بك يا كريم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الغفور الرحيم الملك التواب العظيم العزيز الغفار. نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعا وأن تيسر أمورنا جميعا وأن تأخذ بأيدينا إلى الخير وأن تثبتنا على الهدى يا حي يا قيوم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام. اللهم ثبتنا على الحق يوم تزل وتزيغ القلوب بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر أولياءك المؤمنين وعبادك الموحدين. اللهم وفقنا لطاعتك وأبعد عنا معصيتك بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم انشر الأمن والإيمان والسلامة والإسلام في ربوع المسلمين في كل مكان تحت كل سماء وفوق كل أرض بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من كان منا مريضاً فاشفه بمنك وجودك ومن كان منا ضالا فأعده إلى الحق بمنك وجودك ومن كان منا يا ربنا محسنا فثبته على إحسانه وزده في يقينه واختم له بالصالحات. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقائك واجعل خير أعمالنا خواتمها بمنك وجودك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واهد العصاة والمخالفين وانشر رحمتك على العالمين بمنك وجودك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آل بيته المطهرين وأصحابه الغر الميامين بدءا بالأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين وبقية الصحابة كلهم أجمعين من الأنصار والمهاجرين
والمهاجرين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.